different than I expected, but I was here like 10 years ago. So we just spoke all the time and went to parties. So this time it was like more a culture experience than the experience of the previous visit. There were like two periods here. There was the period that I wrote, so I didn't leave the apartment so much, so I just stayed here all the time because I could concentrate and don't hear all the regular noise that I hear in Israel. It's like isolated me from from my family and my friends and all the hectic Israeli discourse about everything. So I could just work for days, and it was good for me. And then I was strolling in Amsterdam and went to the museum and went to movies. I just love the city. It's always a very emotional and very troubling experience to be in these places and to see how they organize everything so sufficiently. My book basically doesn't really deal with the Holocaust. It deals with, the people who made the Holocaust happen, the collaborators, all the brilliant and smart people and regular people who wanted to advance their career and to help their family and to fulfill their talents, and for multiple reasons cooperated with those regimes, and by doing so, behind the desk in the office or behind the desk in the Justice Department, enabled the genocide. They were greasing the genocide machine. So I wanted to write about these people. Ik heb nog nooit een slaaf ontmoet die geen leugenaar was. Ze bezitten een Aziatisch soort leugenachtigheid. De rassenvermenging daar creëert gruwelijk verdorven menselijk afval, stelde Georg Weller tevreden vast. Al een uur waren Weller, zijn jonge assistent en Hauptsturmführer Bauer de slaven met onverholen plezier aan het beschimpen. For me, the Second World War was just a laboratory to examine the human consciousness and the human mind. I didn't treat the Second World War like other authors, like a science fiction environment. They just can describe the usual monster Nazi and everybody will be happy, right? Because we like to think about the Nazis as monsters. It is much more troubling when we think about brilliant people so capable with critical ability that doesn't even believe in the Nazi ideology but still cooperates. This is the troubling part of the Second World War. This is the troubling story, not the crazy Nazis, but the people in the center, the bourgeois, the normal people that allowed this crazy Nazi regime and ideology to crawl into the center. And I wanted to describe the center of the society. Thomas, een beetje verveeld en verrast door hun enthousiasme, besloot dat hij beleefdheidshalve iets moest bijdragen aan de discussie en refereerde aan een artikel dat hij onlangs gelezen had in Germania. Dat ging over de Aziatische invloed op het Slavische ras. Eerlijk gezegd wist hij niet eens hoe dat tijdschrift eruit zag, maar er was vast wel minstens één zo'n artikel in verschenen. I think it really talks about the current time and not just about history, and I think that every reader can see it, especially in Thomas Heisenberg's character. He's much like a lot of young people in our generation, non-political, cares about his career, works very hard to advance his goals, like a self-sufficient unit without any efficiencies to the state. So I think that a lot of people in our time live in this way. The book is really aware to the fact that I'm writing the book in 2012 and try to inject the question of our time to the book and to the historical period. But I was here for a month. Amsterdam is great. Really. Ik denk wel dat hij heel wat in zijn mars heeft. En dat hij ook, hij staat ook in die traditie van schrijvers, Israëlische schrijvers die iets over de politiek en over hoe het met Israël verder moet te zeggen hebben.
En dat was een hele tijd in de Israëlische literatuur eigenlijk niet zo. En hij is wel weer echt zo iemand die en op de barricade staat en ook nog hele mooie boeken schrijft. Ik ken geen andere schrijver die zoiets geprobeerd heeft als hij. Aaron Appelfeld bijvoorbeeld, die schrijft heel veel over hoe hij zelf als jongetje de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging heeft ervaren. Maar die schrijft dus juist niet over de daders. Dat kan hij niet, zegt hij. Dat wil hij ook niet, omdat hij was zelf een slachtoffer en hij wil zich gewoon niet verplaatsen in de mensen die hem wilden vermoorden. En Nir Baram die doet dat dus heel duidelijk wel. En die beschrijft ze ook niet als een soort boosaardige wezens, maar gewoon als mensen zoals jij en ik. En dat is iets wat niet vaak gebeurd is, zeker in Israël niet. Dus daar is hij dan toch wel weer een voortrekker in. You know the name of Amsterdam. It's Mokum, and Mokum means Makom.